আসসালামু আলাইকুম শ্রোতা বন্ধুরা। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন আর অবশ্যই রিল্যাক্স রেডিওর সাথে আছেন। আমি হাফসা ইসলাম চলে আসছি আপনাদের সাথে আজকে বুধবারে। আমার সাথে গেস্ট আছেন ছোট্ট সোনামণিরা। তাদের সাথে কথা বলবো, অনেক আড্ডা দিব। তারা অনেক জায়গা থেকে মানে কয়েকটা কান্ট্রি থেকে আমার সাথে জয়েন করেছেন। সিজন অফ বাংলা ড্রামা পার্ট 2 নিয়ে আজকে আসছি। তো আশা করি আমাদের সাথে আপনারা অনেকে জয়েন করেছেন, জয়েন করবেন আর আমাদের সাথে থাকবেন। তো চলেন আমাদের ছোট্ট সোনামণিদের সাথে পরিচয় হয়ে যায়। যারা এই সিজন অফ বাংলা ড্রামাতে পার্টিসিপেট করছেন। আ ১ম এ আমি পরিচয় করিয়ে দেই।
হ্যালো, সরি অ্যাবাউট দিস আমাদের টেকনিক্যাল একটা প্রবলেম হয়ে গেছিল। আম রুকসানা তুম Yes, I can hear you. Ji, Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম সালাম। সো রুকসানা, তুমি কোথা থেকে জয়েন করেছো? ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সে where you So joined me from? we're from London. I'm the group organizer and part of the season of Bangla Drama panel group. So I've Okay, been mentoring the group. I've been mentoring the young people. okay. And how long you been doing that? You're part of Season of Drama. How long you been Oh, in Season of Bangla Drama I've been part of for about 6, 7 years. I I direct, I've written pieces for performance. But this project called Shabalok Golpo, Creative Writing, this is a collaboration with a group of young people from London and also a group of young people in Bangladesh from Reflective Teens. And this is a collaborative প্রজেক্ট করছে সিজন অফ Mhm. বাংলা ড্রামার জন্য। আর থিমটা হচ্ছে আপনার মানে কামিং অফ এজ, মানে সাবালক আর গল্পর হচ্ছে থিম। ওরা সবাই 5 মিনিটের একটা কবিতা বা ক্রিয়েটিভ রাইটিং পিস ওরা নিজেই তৈরি করছে এবং ওরা প্রেজেন্ট করবে আগামী সানডেতে সিজন অফ বাংলা ড্রামার ফেস্টিভ্যালে। আমাদের ইভেন্টের নাম হচ্ছে শাবালক গল্প ক্রিয়েটিভ রাইটিং 1:30 সানডেতে। অবশ্যই আপনারা সবাই যারা দেখতেছেন জয়েন করবেন। So, in terms of the whole concept, how did you manage to find this concept? Because I know for a fact the other young people they don't live in UK. So, how did you manage to find them? So some of the young people are from London. So we have a small group, but the group that we're working with in Bangladesh, they are a group called Reflective Teens. They're a activist group. They do lots of different projects. Very, um, it's just an amazing project that the young people work. So we have about 4 or 5 young people from that group, and together we've been doing Zoom workshops over the last few weeks to share ideas between the two groups, because the idea is it's a collaboration, a partnership, and it's been fantastic. The young people have been sharing ideas, their view of what is coming of age, what does that mean. So some of the issues that they've been writing on has to do with child marriage, to do with responsibility, taking responsibility as a young adult, Mhm. writing about their feelings of leaving behind childhood and becoming an adult. So it's been fascinating, and I'm really looking forward to seeing the 8 different pieces being presented on Sunday. And what are the age group that you've So the selected? youngest is 16, Okay, and they range from 16 up to 19, 20. So young adults. wow. Let me go into other person. Is Tasnia? Tasnia's microphone was muted. Okay. Tasnia, welcome to the show. Tell me a Hi. bit about yourself. Thank- Sorry. Could you tell me a bit about yourself? Hi, I'm Tasnia. I'm 17, and I'm from London. And a bit about myself. I've been writing poetry for, I'd say, since I was about 15. Um, and I'd say since I was about 14. And I think from age 15, I started actually performing my pieces as spoken word pieces. Um, Okay. yeah. Wow, excellent. And how did you get involved in season of Bangla drama? So I've been a part of the season of Bangla drama for a couple years now. I think Mhm. the first time I ever took part was, I'd say a few years ago. Okay. And I think over the years I've grown in confidence and I've taken part in different plays and shows. Mhm. And that's excellent. And how do you feel about being part of that big team? You're you're only part of it, but it's a really massive big team because there are so many people performing art in this field. So how do you feel about it? I think it's amazing. I think
having this whole month where you can just celebrate the arts and really engage with it, I think it's a really important thing. And I'm really glad that Season of Bangla Drama exists, and I hope it carries on. Exactly. I think it's a very good concept that Hamlets has developed over the years. And I think this is the 18th year that Season of Bangla Drama is performing, which sounds really good that they should continue. And especially young generation like yourself getting involved in that field and encouraging you people. It's very good idea to do that because this is something that maybe in future might not we might lose it. So to retain that, we need young people like yourself to be involved in that kind of field and working amongst the adult and young generation together is very exciting and excellent. People, whoever thought of that idea, it's a amazing idea that they come up with. Thank you, Tasnia. I'll come back to you again. Let me get Yusuf Munna. I believe Yusuf Munna is joining us from Bangladesh. তাই না ইউসুফ? জি, আমি বাংলাদেশ থেকে। হ্যাঁ। তোমার সম্পর্কে কিছু যদি বলো আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে, তুমি কি করো বা কিভাবে সিজন অফ বাংলা ড্রামাতে ইনভলভ হলা? তোমার রাইটিং কি ধরনের লেখা তুমি লেখো? যদি একটু আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলো। আচ্ছা, হাই এভরিবডি যারা দেখছেন, আমি ইউসুফ মুন্না। আমি রিফ্লেক্টিভ টিনস নামে একটি টিম বেসড ক্রিয়েটিভ প্ল্যাটফর্মের ফাউন্ডার। আর একই সাথে সিজন অফ বাংলা ড্রামার সাথে বাংলাদেশের পার্টটা আমরা কোঅর্ডিনেট করছি বাংলাদেশের দিক থেকে। আমি তাদের আচ্ছা। তুমি কিভাবে ইনভলভ হলা সিজন অফ বাংলা ড্রামাতে? বেসিক্যালি আমাদের ওয়ান অফ দ্য বোর্ড মেম্বার এবং বোর্ডের চেয়ার মিস ঈশিতা আজাদ, ওনার থ্রুতে আমরা সিজন অফ বাংলা ড্রামার কথা জানতে পারি। ওনার থ্রুতে আমরা এই অপরচুনিটির কথা জানতে পারি যে এরকম একটা ক্রস কালচারাল এক্সচেঞ্জের অপরচুনিটি আছে। অ্যান্ড দেন ডেফিনেটলি আমরা যেহেতু টিনেজারদের নিয়ে কাজ করছি এবং আমরা চাই যে টিনেজারদের যে এবিলিটিস আছে সেটাকে ইউটিলাইজ করে ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে ভালোভাবে প্রস্তুত করতে, তো সেটার অংশ হিসেবে আমরা যখন দেখলাম এটা আমাদের বিগার ভিশনের সাথে লাইন, তখন আমরা বললাম যে হ্যাঁ অবশ্যই উই ক্যান ডু দ্যাট, অ্যান্ড দ্যাটস হাউ উই আর ইন। Wow, excellent. And we've got Tasneem Mahfouz. Tasneem. Yeah. Hello everyone. আমি তাসনিম বিন মাহফুজ বলছি বাংলাদেশ থেকে। হ্যাঁ, তোমার সম্পর্কে আরো কিছু যদি বলো, তোমার বয়স কত, তুমি কি পড়াশোনা করো, তারপরে কিভাবে ইনভলভ হলা, তুমি যে কাজ করছো এগুলাতে কিভাবে ইনভলভ হলা? ওকে, আমি একজন 18 বছরের একজন তরুণ। সো অ্যাজ অ্যান ইয়াং অ্যাডাল্ট আমি সবসময় মানে ট্রাই করি যে আমি যাতে এইসব ক্রিয়েটিভ কাজের মধ্যে যাতে আমি একটু ইনভলভ হতে পারি। সো ওই থ্রুতে আমার এখানে আসা। তো আমার মিডিয়ামটা ছিল রিফ্লেক্টিভ টিনস। আরেকটু আগেই আমাদের ফাউন্ডার ইউসুফ মুন্না বললেন যে কিভাবে রিফ্লেক্টিভ টিনস এই সিজন অফ বাংলা ড্রামার সাথে সংযুক্ত হয়েছে। তো অ্যাজ আই ওয়াজ এ পার্ট অফ রিফ্লেক্টিভ টিন অ্যান্ড আই এম অ্যান enthusiastic teenager, so I got involved in this kind of works. And what's your role within that group? Yeah, I'm an assistant community manager in reflective teams. Okay. আর এখানে যে ড্রামা ক্রিয়েট করা হয় বা লেখালেখি কারা করে? এখানে আমরা যারা টিনেজার যারা আছি অ্যাকচুয়ালি তারাই এইসব ক্রিয়েটিভ যে রাইটিং সেগুলাতে আমরা ইনভলভ হওয়ার চেষ্টা করতেছি। অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর অল অফ আস টু শো আওয়ার ইনার স্কিলস ইন দিস কাইন্ড অফ প্ল্যাটফর্ম। সো আমি এই জিনিসটা নিয়ে আরেকটা জিনিস বলতে চাই, ওয়াই আই এম অ্যাকচুয়ালি a big fan of this Shabalo Golpo project, because you see the world is changing. Is gradually changing, and to cope up with this gradually changed world we need to be creative, and we need to be we need to cope with the gradual changes. So এইসব ক্ষেত্রে I guess এই যে শাবালো গল্প প্রজেক্টে যে আমরা ক্রিয়েটিভিটি পার্ট যেটা আমরা শিখতে পারতেছি এখান থেকে, I think that would play a great role in our future and upcoming world. Of course. And how do you feel being part of Season of Bangla Drama? Yeah, I'm really glad that I'm being able to share my creativity, my thoughts with all the young people of this team.
I'm actually really grateful that these people from all over, not from Bangladesh and also London, I'm actually getting to know about their thoughts and what তারা আসলে কি বুঝাতে চাচ্ছে এবং তাদের সাথে আমাদের ডিফারেন্সটা কি, আমরা হোমল্যান্ডে কি আমাদের কালচারটা কিরকম, এবং তারা যে লন্ডনের মধ্যে তাদের কালচারটা কিরকম সেটা সম্পর্কে জানতে পারছি। আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ আ বিগ অ্যাচিভমেন্ট ফর মি। তাহলে কি কি জানতে পেরেছো সো ফার, যে কালচার ওয়াইজ বা আমাদের যে এখানে বড়টা বাচ্চারা কেমন আর বাংলাদেশের বাচ্চারা কেমন, এটার মধ্যে ডিফারেন্সেস জিনিসটা কি তোমরা যদি একটু বলো? অ্যাকচুয়ালি ওভাবে বলতে গেলে ওদের যে ফ্যাসিলিটিস গুলা সেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের থেকে অনেক বেশি, বিকজ আমাদের কান্ট্রিতে, আমাদের বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি সবসময় এডুকেশনটা হয় একটু বুকিশ টাইপের। লাইক আমরা সবকিছু হলো যে টেক্সচুয়াল যেসব পড়াশোনা আছে সেটার মধ্যে আমাদের সবসময় মন থাকে। সো ওখান থেকে আমাদের বের হয়ে যাওয়া আসাটা খুব একটা সহজ হয় না। কিন্তু আমরা এখানে দেখতেছি আমাদের our fellow friends from London, they are getting the opportunity to work on this project. Like their teacher, Miss Roxana Khan, she's actually helping them a lot to grow in this kind of fields. So I think that we are lacking in this kind of skills in our homeland. Ruxana, same question goes to you. What are the differences you're seeing from Bangladesh children and yourself? What are the facilities you're getting? যেহেতু আমি নিজেই শিক্ষক এবং 30 বছর থেকে আমি পড়াশোনা মানে I've been teaching English and drama for the last 30 years in the UK. This project has been invaluable because I have a chance to this as Tasneem said, this is a cross-cultural opportunity. দেখেন differences অনেক কিন্তু similarity অনেক আছে ওদের মধ্যে। They have dreams, they have aspirations, they have ওরাও স্বপ্ন দেখে, যেহেতু geographically different হইতে পারে কিন্তু they have very very ওরা যে গল্প poems যেগুলি ওরা লিখতেছে এবং ওরা প্রেজেন্টেশন করবে সানডেতে, এটার মধ্যে বোঝা যায়, সাফ বোঝা যায় যে আমাদের কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশি, ব্রিটিশ বাংলাদেশি হইতে পারে বা বাংলাদেশিও হইতে পারে কিন্তু ওদের মিল অনেক, ডিফারেন্সেস থেকে ওদের আমি দেখলাম এই প্রজেক্ট অনুযায়ী ওদের সিমিলারিটি অনেক বেশি, বিকজ দে হ্যাভ ড্রিমস অফ দ্য ফিউচার। হ্যাঁ, অনেক একটু ডিফারেন্স থাকতে পারে, যেমন বাংলাদেশি ছেলে মেয়েরা যে প্রজেক্টের সঙ্গে জড়িত ওরা অনেক কিছু বলতেছে যে ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটি এবং ফ্যামিলি কে ফাইন্যান্সিয়ালি দেখাশোনা করা, এগুলি থিমস উঠছে যেটা ইউকে গ্রুপ থেকে উঠে নেয়, ওরা একটু ডিফারেন্টলি, they're culturally একটু different. So difference গুলি আছে, but I have been so amazed by the both groups, but Bangladesh in particular, we did a last workshop last Saturday এবং ডবরুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের খুব নামকরা একজন 100-year-old, উনি পোয়েট এবং লেখক, উনিও জড়িত হইলেন এবং সানডেতে আমাদের ফাইনাল ইভেন্টের মধ্যেও জড়িত হবেন। He was very impressed with the young people and their interest in literature, drama, এবং this is একটা ইউনিক অপরচুনিটি, ইউনিক সিজন অফ বাংলা ড্রামা দিচ্ছে ওদেরকে ওদের ভয়েস শোনার জন্য। অবশ্যই। And এখানে one thing, how do you communicate? I know through Zoom and all this platform, but at the same time, I believe it's not that easy to communicate. It's not because easy. Hours are different. 6 hours differences now. 4 to Yes. 5. Yes, How it do is you a testimony to come together in one platform and do your workshop? Because I believe you're doing your workshop through the Zoom or whatever streams Yes. you're using. So how তো did you আমি coordinate that? জি জি হ্যাঁ, তো আমি এবং ইউসুফ মুন্নার সঙ্গে আমরাও হচ্ছি the two main group leaders. I look after the UK group, Yusuf Munna look after the Bangladesh group. We coordinate. We've been coordinating. ঠিকই কষ্ট, কারণ বাংলাদেশে বা এখানকারও ওয়াইফাই হয়তো ঠিক মতো কাজ করে না, but the young people have been so dedicated and committed, এবং ওদের enthusiasm দেখে আমরা আরো উৎসাহ পাই।
That's excellent. তো ইয়াং মানুষের মধ্যে আমাদের এখানে তাসনিয়াকে মিসিং করছি। তাসনিয়াকে নিয়ে আসি। তো তাসনিয়া, how do you feel being part of this team from Bangladesh and in UK? And what has been your role within that field? I think it's really cool how we're using technology to sort of to sort of put two groups of people together side by side who I don't think in a pre-pandemic situation we would have seen a project like this emerge between like our two groups. And how Rukshana was talking about, yeah, there are differences, definitely. It'd be ignorant to like ignore those. I think there are also a lot of similarities. Um, and I didn't think, I'd say before this project that there were so many similarities. I think, for example, when we were doing the workshops, at the start, we did different activities to sort of stimulate our creativity and so on. And it was really interesting to see the ideas that we came up with, both here in the UK and Bangladesh. They were really similar, and you wouldn't think it, but I don't know. I think it's interesting how yeah, we have our differences, but we are actually so alike. And I think this project sort of creating this bridge, I wouldn't say two cultures because we are inherently we are still one, but I don't know. I think it was interesting. I think it's a cool concept. It sounds very interesting. And performance. How do you perform? Is it in Bengali or English? What language are you performing at the moment? I'm performing it in English. English, okay. If I go to Tasneem, how are Yeah. you performing in Bengali or English? Yeah, actually, I'm performing in English too. Okay. And Yusuf, let's get Yusuf in. Yusuf, how are you managing this? Because English has to be certain standard. So, do you have any other teacher who's supporting you in terms of তারা কাজ করবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ একটা স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করতে হয় তো কিভাবে আপনি মানে তুমি মনিটর করছো অলরাইট সো বেসিকলি এখানে প্রথম আমাদের যে গ্রাউন্ডের সুবিধাটা ছিল সেটা হচ্ছে সিন্স রিফ্লেক্টিভ টিমস ইজ এ টিম বেসড ক্রিয়েটিভ প্ল্যাটফর্ম এখানে যারা এই প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত তারা সবাই বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত তো সেক্ষেত্রে তাদের এটা পাই যায় যে যারা এখানে পার্টিসিপেট করছে তারা আগে থেকেই এই ধরনের কাজগুলোর সাথে যুক্ত ছিল সো তারা এমন না যে শুধুমাত্র এই অনুষ্ঠানটার জন্যই তারা নিজেদেরকে প্রস্তুত করছে আগে থেকেই চর্চা ছিল শুধুমাত্র তারা এই সুযোগটাকে ব্যবহার করছে সো সেই কারণে খুব বেশি নার্চারিং এর প্রয়োজন হয়নি দ্বিতীয়ত যেটা হয়েছে আমাদের 3টা ওয়ার্কশপ ছিল সেখানে আমরা আমাদের রাইট আপ গুলো কিভাবে রেডি করতে হবে কিভাবে প্রেজেন্ট করতে হবে এইসব সবকিছু পরিপূর্ণ একটা দিক নির্দেশনা পেয়েছি এবং সেটার কারণে আমাদের লেখাটাকে একটা নতুন মাত্রা দিতে পেরেছে আমাদের যারা টিমমেটরা তুমি এই কাজটা কতদিন ধরে করছো It's been like 8 years we have been running reflective teams in Bangladesh. Okay. And how did you manage to find out about season of Bangla drama? একটু আগে যেভাবে বলেছিলাম আমার অনারেবল চেয়ার মিস ইশিতা আজাদ উনিও এই প্রোগ্রামটার সাথে যুক্ত আছেন সিজন অফ বাংলা ড্রামার সাথে সো ওনার থ্রুতে আমরা এই অপরচুনিটিটা পেয়েছি Okay. Ruxana, how did you manage to get involved yourself in season of Bangla drama and you're managing these young children to be part of the concept that you are talking about? How did you come up with this whole concept? So I have been a writer, director, actor for many years. I was one of the first British Bangladeshis to study drama at university. There was no other Bangladeshis in my year group back in the 80s. I did community theatre in Tower Hamlets, writing plays, performing plays from a very young age. And nije ami ekta qualified teacher, ami English এবং drama পড়াই. And as a theatre practitioner, as a drama practitioner, Season of Bangla Drama is a unique festival. Bangladesho erokom
মানে in the pre-COVID একটা এক মাসের বাংলাদেশি ড্রামা বাংলা মানে বেঙ্গলি ড্রামার উপর একটা ফেস্টিভ্যাল এর মধ্যে is even in বাংলাদেশে এটা হয় না তো it's a unique festival এবং I have written and directed for many years but বিশেষ করে writing project has been going on for the last 3 years I have been mentoring upcoming writers যেমন তাজনিয়াকে যে এখন জড়িত এই প্রজেক্টের সঙ্গে ওর বোন তাজমিয়া ও আবার আমার সঙ্গে মেন্টরিং হিসাবে আমি ওকে মেন্টর করলাম যে কেমন করে লিখতে হয় ডেভেলপ করতে হয় ও একটা ছোট একটা সিন প্রথম বছরে সিন করলো দ্বিতীয় বছরে ও আবার ফুল একটা প্লে করলো so this is a wonderful thing for me as someone who for many years has been involved in drama and in literature and in English to pass on something to the younger generations. ওরা এখন তুলবে বিশেষ করে আমাদের কালচার বজায় রাখার জন্য to keep our culture, our language alive. These kind of projects are unique এবং they should be supported and this is the way we are passing on to the next generation. We need more writers, we need more playwrights, we need more of these creatives to come up through the ranks. So it's I've done it for many years but this is the time the youngsters now need to and this is a fantastic opportunity for them to develop their skills. As you were saying, you were the first Bengali from the Bengali community that you participated in drama. How did your family take that happen? Because normally our family, our parents, they want our child to become a doctor, barrister, lawyer. Then how did they see yourself being involved in the drama? So in all honesty, naturally they were a bit concerned because the scope for and the value of the arts in our culture is high. It's not আমাদের culture মধ্যে তো poetry, গান, drama অনেক মূল্য আছে কিন্তু for them as immigrants they obviously wanted and were concerned about what are the prospects but they were always my parents were always encouraging of both my brother and I in whatever field we wanted to go in আমার নিজের ফ্যামিলির মধ্যে আমার এক চাচা আছেন বাংলাদেশে উনি মিউজিকে এমএ করছিলেন তো that's they in that way my family was quite broad minded এবং they understood and I encourage all parents আমি নিজে এক মা I encourage all parents যে ছেলে মেয়েদের যে স্কিল হোক না কেউ বা যে একটা গিফট হোক না কেউ ওরা যেন একটা সুযোগ পায় এটাকে এক্সপ্লোর করা so when I went to university to study English and drama it was a big thing it was a big thing in our family a big thing in our community but I'm happy to report that since my many years ago অনেক আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে আর্টস এর মধ্যে জড়িত হইছে এবং arts is something that is impacts every single aspect of people's lives. So it's encouraging to see so many of the Bangladeshi community, Bengali community in particular, taking more and more of an active participatory role in the arts. And how are you encouraging the young generation to pursue their career in art, like or even creative writing? How do you manage to select them and promote that kind of work amongst the young generation? তো যেহেতু আমি অনেক বছর থেকে I've been working in Tower Hamlets অনেক প্রজেক্টের সঙ্গে জড়িত আছি and we come across lots of young people who have talent in writing, interest in writing. Sometimes ট্যালেন্ট আছে কিনা এটাকে এক্সপ্লোর করার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম থাকতে হবে তারপর একটা ইয়াং পারসন একটা ডিসিশন নিতে পারবে যে এটাকে আমি আর একটু বাড়াইতে পারি কিনা so Tower Hamlets Council and Season of Bangla Drama has been extremely innovative in their idea for this kind of project. This is a kind of project that doesn't happen very regularly. And the fact that Tower Hamlets Council and Season of Bangla Drama particularly have
given young people this platform, আর আমার মতো মানুষ যারা অল্প একটু শিখছে, এটাকে পাস করার জন্য একটা সুযোগ দিচ্ছে, this is where we get the platform. Otherwise it doesn't happen in schools to that extent. It doesn't happen in any other context, unless you make it happen. And Season of Bangla Drama is making it possible for these young people. Of course. Another question. বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যে you're working collaboratively. I know it's very tough, the timing, the network issues, lot of issues, but still you're doing it. How do you feel that these young kids, seeing you're a teacher, how do you see these young kids developing in future, and what are available within other in UK, and how are you going to continue? Will you be continuing that kind of partnership with Bangladesh and in this country? Well, certainly I very much hope so. I very much hope, because working in this project, the Shabalak Golpo Creative Writing Project, gives me hope. The sheer talent of the young people in Bangladesh, as well as my group here in the UK, fills me with so much hope for the future. So in the future, we will be doing lots more collaborative work, I hope. The opportunity presented by COVID is in fact one of the leading reasons why we are doing this project via Zoom, and we've been able to link with this group. So it's a global village. There is talent out there. Our young people deserve the opportunity. I encourage people in the UK and Bangladesh who can help, and can contribute financially perhaps to help these projects. That would be a good starting point, because the talent is there, Appa. The talent is there. It's the opportunities that they need. Definitely. And if you don't know that Relax Radio, we have a branch in Bangladesh. So any of these young people are interested to become a host, presenter or broadcaster, or they want to work with the Relax Radio, then they are welcome to join the radio. Fantastic. Because we are looking for young, innovative people to join the radio in Bangladesh, or even in this country. If anybody's interested, then definitely we are looking for people like that to get involved, because young people are our future. And like you said, you're passing on your expertise. That's what we would like to do as well. Pass on our expertise, how to manage the radio, how to become a proper broadcaster. That's what we would like to get young generation to get involved and work together with us, because they're our future. Let me get Yusuf. আমি জানি তুমি গ্রুপের সাথে অনেকদিন ধরে কাজ করছো, বাট সবচেয়ে টাফেস্ট কাজটা কি গ্রুপের সাথে কাজ করা? গ্রুপের সাথে কাজ করার সবচেয়ে টাফ কাজটা হচ্ছে তাদেরকে অনলাইনে কোঅর্ডিনেট করা। সিন্স বাংলাদেশের ব্যাপারটা যদি আমি বলি, তারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এবং এখানকার নেটওয়ার্ক কোয়ালিটি থেকে শুরু করে অন্যান্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিলেটেড সেগুলো খুবই দুর্বল, যার কারণে তাদেরকে কানেক্টেড করা একটু ডিফিকাল্ট ছিল আমার বলতেই হবে। তবে বাকি সবগুলো ব্যাপারে তারা খুবই, সিন্স দে আর ইয়াং অ্যাডাল্ট, দে আর সো ভাইব্রেন্ট, দে আর সো এনার্জেটিক, ডিসপাইট এত কিছু ঝুটঝামেলার পরেও তারা তাদের প্যাশন থেকে এই কাজটাতে খুব এফোর্ট দিয়েছে, এবং তারা আজকে দূর পর্যন্ত এসছে। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি দে আর সো পাংচুয়াল, যেটা হচ্ছে আমাদের অন্য যারা আছে বাংলাদেশে তাদের চেয়ে আলাদা। মিস রুকসানা শুরু থেকেই যেটা কনসার্ন ছিল যে টাইমিং ইজ এ বিগ ইস্যু। সবসময় দেখা যায় বাংলাদেশিদের জয়েন করলে নাকি জয়েন করতে দেরি করে ফেলেন, কিংবা টাইম নিয়ে বিশাল ঝামেলা হয়। বাট মিস রুকসানা এখানে আছেন, উনি জানেন যে কোনো প্রোগ্রামে আমরা কখনো 1 মিনিটের বেশি দেরি করিনি। সো আই এম সো হ্যাপি, and they are so energetic, vibrant, and they're super awesome, and they are going to rock the world. I'm very much looking forward to it. Sure. Bangladesh is changing. Yeah, definitely Bangladesh is changing. I say that all the time. Bangladesh is flourishing. Tasneem, তুমি সিজন অফ বাংলা ড্রামাতে পার্টিসিপেট করছো, তো তুমি কি লেখালেখি করো না জাস্ট কোঅর্ডিনেটিং এ বা ম্যানেজমেন্টে আছো? অ্যাকচুয়ালি রিফ্লেক্ট টিমসে আমি একজন ম্যানেজমেন্টের একজন লোক হিসেবে কাজ করছি, কিন্তু
অ্যাজ এ পার্সন আমি লেখালেখি খুবই বেশি পছন্দ করি, বিকজ আই থিঙ্ক আমি যেটা চিন্তা করতেছি, ঠিক আছে, সো ওই জিনিসটা আমি মানুষের মধ্যে, মানে জনগণের মধ্যে, সবার মধ্যে আমি ছড়াই দিতে পারি জাস্ট বাই রাইটিং দ্য থিংস। ওই জিনিসগুলো যদি আমি লিখে একটা গল্প আকারে অথবা একটা কবিতা আকারে একটা ছন্দের মধ্যে যদি জিনিসটাকে আবদ্ধ করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয়েছে অনেক মানুষের কাছে আমার যে চিন্তাধারা, আমার যে মতামত, সেটা অনেকের কাছে পৌঁছে যাবে। সো ওই সেন্স থেকে আমার লেখালেখিটা মূলত শুরু। আচ্ছা, কি ধরনের লেখালেখি করো তুমি? বেসিক্যালি আমার পয়েট, বাংলাতেই বেশি আমার লেখালেখি করা হয়। হুম। আমার এই মানে কাজী নজরুল ইসলামের লেখাগুলো আমার খুবই প্রিয়, তো আমি উনাকে ফলো করার ট্রাই করি। আচ্ছা, ওভাবেই আমি আমার নিজের ছন্দগুলো আবদ্ধ করে আমার নিজের ব্যক্তিগত মতামতগুলো রাখার চেষ্টা করি। তো একটা তোমার কাছ থেকে তোমার লেখা কবিতা শোনা যাবে? কবিতা, অ্যাকচুয়ালি I'm not prepared for this right now. কিছুক্ষণ পরে যদি জিনিসটা আমি বলতে পারি তাহলে একটু ভালো হতো আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, we'll come back to that. Yeah, তোমার sure. কবিতাতে আপু তুমি প্রিপেয়ার করো। In the Okay, sure. meantime, আমি তাসনিয়ার কাছে যাই। তাসনিয়া, same goes to you. Can we listen to one of your poems? If you come back later to me, I have nothing on me right Yes, now. okay, okay. You guys get তাহলে ready. সময় দেওয়া হোক। হ্যাঁ, Okay. তোমাদেরকে সময় দেওয়া হলো 5 মিনিট। তোমরা দুজনেই কবিতা খুঁজে বাইর করো। In the meantime, let me talk to Ruksha Okay. and Yusuf. Yeah? তো তোমরা কবিতা বাইর করো। Right, Ruksana, do you do writing? I do. I Okay. write. আমি মানে থিয়েটার এবং শর্ট আমি I've been writing since I could hold a pen. আমার মা বলতেন যে আমি ছোট থাকতে ছোটখাটো গল্প লিখতাম at the age of 3 years old, 4 years old. Oh, wow. এটা আমার জন্য এটা একটা it is a part of my life. Writing is a joy. So to pass it on, এই যে শাবালক গল্প প্রজেক্টটা ওরা এই তাসনিয়া কে আমি গতকালকে অনেক মেন্টরিং করতেছিলাম ওর পিসটা রেডি করার জন্য. She's writing a fantastic piece on a child bride. So ওরা ইয়াং হইতে পারে কিন্তু ওরা দুনিয়া আমাদের থেকে ওরা একটু বেশি দেখে ফেলছে একটা কম এজ, আর এটা ইজ ইন্টারেস্টিং, ওদের পারসেপশন ইন্টারেস্টিং। আমি আমার ওয়ার্ক আমি এখন পর্যন্ত যেটা আমি লেখি বা করি, it needs inspiration, and inspiration আসে দুনিয়া থেকে ইন্সপিরেশনটা আসে। Definitely, I'm writer myself, and আমি নিজে দেখছি যে কোনো জিনিস সামান্য একটা যদি মনে দোলা দেয় কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে, তখনই কিন্তু অটোমেটিকলি লেখাটা চলে আসে। Otherwise you think whole day, whole night you want to write something, you can't. Something has to touch your heart. স্পর্শ করলে তখন গিয়ে কিন্তু তখন একটা রাইটিং আসে। ইউসুফ, তুমি কি লেখালেখি করো? ইয়েস, আই ডু। বেসিক্যালি আমার 4th গ্রেড থেকে আমি লেখালেখি শুরু করি, বিং ইন্সপায়ার্ড বাই মাই ফাদার। আমার বাবাও লিখেন। আচ্ছা। সো ছোটবেলা থেকে বলতে পারেন যে আমার পরিবারে লেখালেখির একটা চর্চা শুরু হয়েছে আর কি। আর আমি বেশ কয়েক বছর কবিতা লিখেছি, বাট একসময় গিয়ে মনে হলো যে মানে এটা আমার বিষয় না আর কি। এরপর আমি ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু এখনো কবিতাতে নেই, হয়তো একটু লেখালেখিতে আছি। আমি ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স নিয়ে আমার থটগুলো বিভিন্ন পত্রিকায় শেয়ার করে থাকি, আর্টিকেল লিখে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা, এক্সেলেন্ট। তো বেশিরভাগ তুমি যে টাইপের লেখালেখি এগুলা পত্রিকাতে, তো কোন পত্রিকাগুলোতে আমরা পাবো, বা আমাদের শ্রোতারা যদি চান তোমার লেখা পড়তে, তাহলে কি ধরনের পত্রিকাতে তারা? আমার লেখা যদি পড়তে চায়, আমার ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট আছে yusufmunna.com, সেখানে তারা আমার সবগুলো লেখা একসাথে পেতে পারে। তার পাশাপাশি আমি ঢাকা ট্রিবিউন নামে একটা পত্রিকা আছে, তাদের অপেড সেকশনে লিখে থাকি। আমি সম্প্রতি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সাথে কাজ শুরু করেছি। ইয়া, দ্যাটস ইট। ওখানে সবখানে ইউ জাস্ট সার্চ বাই মাই নেম অন গুগল এন্ড তোমরা সব লেখা পাবে আমার সেখানে। And Ruksana, your writing, where can anybody obtain that? Our writing is usually directed on theatre, on the stage. So আমার শোগুলি আসলে বা আমার শোগুলি যদি আপনারা যদি দেখতে চান, এটা অ্যাডভার্টাইজ অবশ্য হয়। ইউজুয়ালি আমি থিয়েটার শো এবং থিয়েটার স্টেজের জন্য আমি লেখি, আর পার্সোনাল লেখা হচ্ছে আমার নিজের জন্য।
পার্সোনাল হচ্ছে আমার নিজের জন্য, আমার নিজের এটা একটা পাস টাইম, এবং আমার পোয়েট্রি, আমার লেখা আমি খুব অল্প মানুষের সঙ্গে আমি শেয়ার করি। It has to be said. আমি I have to say because some of the writing is pure therapy. আমার জন্য is therapeutic because বিশেষ করে যে সিচুয়েশন গত বছরের কোভিড এর আন্ডার নিজের মনটা ফ্রেশ রাখার জন্য অনেক লেখছি, এবং maybe the basis of a upcoming play later on perhaps, but a lot of my writing is just for me. এটা বোধহয় আমি একটু অ্যাড করতে চাই এই জায়গায় যে লেখালেখির ব্যাপারটা সব লেখকের ক্ষেত্রে বোধহয় সেম, যে আমরা সব সময় লিখতে থাকি, সেটা ইদার প্রয়োজনে আর না হয় নিজের জন্য, কিন্তু মানুষ হয়তো কখনো ছাপা হয় কিংবা আমরা কখনো ছাপাতে চাই, আবার কখনো চাই না, কিন্তু আমরা সবসময় লিখতে থাকি, এবং এটা আমাদের জন্য একটা মানে খুব দারুণ একটা সময় কাটে নিজেকে চিন্তা করতে কিংবা চিন্তার জগতে নিজেকে হারিয়ে যেতে, নিজের ধারণাগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরতে, মানে ইটস রিয়েলি ফ্যাসিনেটিং। It is. People who write, they know. I can relate to that because আমার মাঝে মধ্যে যখন রাতে ঘুম হয় না, তখন চিন্তা করি যে না এই জিনিসটা একটা লাইন মাথায় আসলো, তাহলে এইটা লিখিত, তারপরে আস্তে আস্তে দেখা গেছে পুরো একটা লেখা হয়ে গেছে আমার। এই একটা লাইনের উপর বা একটা শব্দের উপর ভিত্তি করে পুরো অনেকগুলা লাইন লেখা চলে আসছে। তো এইরকমই হয় অনেক সময় ড্রাইভিং করছি, একটা লাইন হয়তো মাথায় আসছে, পরে ওইটারে গাড়ি থামায় কোথাও লিখে ফেলি, তারপরে গিয়ে এটারে পুরাটা শেষ করি। তো এরকমও করা হয়। যারা লেখালেখি করে তাদের কিন্তু টাইম, সময় বা কোনো ইয়ে লাগে না। হঠাৎ করে যেটা যখন মাথায় আসে তখনই লেখালেখি হয়ে যায়। তো জি, জি। আমরা কি শুনতে পারবো একটা লেখা রুকসানা আপনার? আমার তো হাতের কাছে নাই আপা। আমি যদি জানতাম তা আমি রেডি রাখতাম। You should have been কিন্তু prepared because this is none of us are prepared. I didn't realize that I would have the opportunity. আমি এটা বলবো, যদি আমাকে একটু সুযোগ যদি দেন, যে my inspiration now is the young people. আমার ইন্সপিরেশনটা আসে এই ধরনের প্রজেক্টের থেকে। It is without doubt মানে difficult, challenging, অনেক সময় খাটনি, অনেক কিছুই পরিশ্রমের পর, কিন্তু I am counting the days till Sunday, 1:30 London time, when the Shabalok project will be showing the 8 stories, poems, creative writing from these 8 young, fantastically talented young people. Amar Lekha is pales into insignificance to the talent of some of these young people, and I'm delighted that অনেকরা ইন্টারেস্টেড, এবং মানে শুনলে ওরা নিজেই একটু ইন্সপিরেশন পাবে, অবশ্যই। and that is really where the inspiration lies. অবশ্যই কষ্ট, and Yusuf Munna and myself, আমি বলবো কত খাটনি, কত লেখালেখি, ইমেল, সেই ইমেল, অমুককে বুঝানো, অমুককে it's a lot of work, but it is the benefit, the payback is huge, is immense. So I'm looking forward to Sunday very much. And আমি একটা কথা বলতে চাই যে even within our even though this is a Bangla season of Bangla drama, আমাদের গ্রুপের মধ্যে একজন আছে যে non Bengali, and she is taking part as well. Wow. And Kaya is not Bangladeshi, but she is taking part in this, and she has been absolutely, she's so enjoyed opening her eyes to the Bengali culture and understanding. So there's so much that they've learned from each other, and I have learned. I mean, একটা teacher হওয়ার পরে একটা teacher never stops becoming a student, and I am সেরকম একটা student. আমি অনেক কিছু শিখছি। আমরা সবাই কিন্তু জীবন থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নিচ্ছি, শিক্ষা দিচ্ছি। We never stop learning from each other, from institute, from different organizations. We don't stop learning, and we will be learning until the day we die, kind of thing. So yes, এটা লেখকদের ক্ষেত্রে বোধহয় একটু বেশি সত্য, কারণ তার সবসময় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার চারপাশ থেকে লেখালেখির অনুপ্রেরণাটা পায়। সো মানে অবশ্যই দুনিয়াটা আমাদের জন্য একটা বড় লার্নিং এর জন্য স্কোপ। of course, definitely. এই যে আমরা যারা লেখালেখি করি, আমাদের কিন্তু জগৎটা অন্যরকম। মাঝে মধ্যে মনে হয় যে চুপচাপ
আমি এমনও সময় গেছে যে ঘর ভর্তি লোকজন কিন্তু আমি নিজেকে নিজে একা ফিল করছি। হয়তো উম তখনই বসে, বসে চিল্লাচিল্লি বাচ্চারা চেঁচামেচি করছে কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমি লেখালেখি করেই যাচ্ছি। আমার যেটা মাথায় আসছে ওটা লিখছি। So yes, it is environment is not a factor, but it's still at the same time it inspires us to write something, and we should people who write they should keep on writing because রাইটারদের ছাড়া কিন্তু জগৎ অন্যরকম থাকবে। যেটা মনে করি। আর আমাদের ইয়াং জেনারেশন অবশ্যই যেমন ইউসুফ তারপরে আমাদের তাসনিম, তাসনিয়া এরা কিন্তু আমাদের আম নতুন প্রজন্ম যারা আ এগুলো কাজ করতেই হবে, তাদেরকে সাপোর্ট দিতে হবে, তাদেরকে নিয়ে কাজ করতেই হবে। এটা ডেফিনিটলি। তো দেখি আমাদের তাসনিম মাহফুজ কি নিয়ে আসছেন? তাসনিম, are you ওকে, ready? থ্যাংক ইউ। তো আমার এই কবিতাটা হচ্ছে solely dedicated to my favorite poet কাজী নজরুল ইসলাম, the national poet of Bangladesh, and its title is এক কবির কথা বলছি। So I'm starting. আমি কবর থেকে মৃত মানব বলছি, আমি একলা একা ফুলসিরাতে চলছি, আমি চিৎকার করা কান্নার কথা শুনছি, আমি অশ্রু বিষাদ স্বপ্নের কথা বলছি। কাক ডাকা ভোরে যদিও সন্ধ্যা নামছে, কোকিলের সুরে সুর মিলিয়ে আর ডাহুকের দল ডাকছে। নেই বাড়ি ফেরা তারা, দুঃখ বিলাসে ব্যর্থ আকাশে কবিতা লিখছে যারা। আসো গান করি কবিদের নিয়ে, হয়নি কবিতা লেখা, চরণে চরণে নির্ভয় ভয় সূর্য অস্ত দেখা। আমি দেখিনি কবিতার ধার নামে স্বর্গ পাতাল মর্ত, আমি দণ্ডায়মান ব্যঙ্গচিত্র লিখেছি হাজার সত্য। আমি তদ্বির করা মিছে ফাগুনের পুষ্পের ন্যায় গন্ধ, আমি মানবিকতার বাগানে বসে গাই আপনার ছন্দ। আমি কালান্তরের আবেগ, আমি বিষধর এক কবি, আমি তাম্র মুদ্রা মূর্তি কাল বৈশাখ ছায়া ছবি। আমি বাস্তব সব হুতাশির কথা সত্য বলার দণ্ড, আমি বারুদ ভরা অগ্নিকণা জ্বলে ওঠে সব রন্ধ। আমি হিমালয় সম পর্বত, আমি তীক্ষ্ণ অবরুদ্ধ, আমি বক্র সর্প কামানের গোলা যুদ্ধ, আমি যুদ্ধ। আমি অগ্নি বিনার লক্ষ্যভেদী নির্ভুল সব শব্দ, আমি ডুমুরের ফুল অগ্নি ঝরা শুকনো পাতায় দগ্ধ। আমি নগরীর সব ছাই, আমি নগরীর সব কুলসিত ছাই না হওয়া কবিতাংশ, আমি ধূসর আলোয় ভস্ম মাখি আমি সবে ধ্বংস। আমি দণ্ডবিধি না মেনে মেনে বিদ্যুৎ জালে স্পৃষ্ট, আমি চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান নিয়মের ভারে পৃষ্ট। আমি বিজিত এক তরবারি হাতে সকল পাপের মুক্তি, আমি চর্মচক্ষুর আড়ালে দেখি দেশ ধ্বংসের চুক্তি। আমি চৈত্র মাসের দোঝকে পোড়া বিহঙ্গ ফুল লতা, আমি মুক্ত মঞ্চে ঝরাই আগুন বলি মুক্তির কথা। আমি পংক্তিতে গাই গে তবু যাই মানুষের প্রতি ধিক্কার, আমি অন্ধ চোখে গন্ধ তবু পাই শুনি গগন বিদারী চিৎকার। আমি সর্বহারা ছন্ন ছাড়া পংক্তিতে ধূমকেতু, আমি কোলাহল ঘেরা রাত্রির বুকে অবাধ্য এক সেতু। আমি দিনভর খালি দর্শন করি লাশের উপরে লাশ, আমি অগ্নিলগ্ন ভগ্ন বাঙাল, আমিই সর্বনাশ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওয়াও! 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 এইটা অনেকটা আমার মনে পড়ছে যে কাজী নজরুল ইসলামের যে বল বীর বল উন্নত বিদ্রোহী, হ্যাঁ হ্যাঁ, বিদ্রোহী কবিতা। কবিতার মতো ইয়েস, ওইটার ইন্সপিরেশনে অ্যাকচুয়ালি আমি এটা লিখছিলাম। হ্যাঁ, অনেক ভালো লাগলো। ওয়াও! এক্সেলেন্ট। মানে মনে হচ্ছে না যে ১৮ বছরের একটা বাচ্চা এই কবিতাটা লিখতে পারে। এক্সেলেন্ট। হ্যাটস অফ টু ইউ। এখন যাই তাসনিয়ার কাছে। তাসনিয়া কি শোনাবে? তাসনিয়া, ইটস ইওর Um, so this is a spoken word piece. I'm not English here. This is a spoken word piece that I wrote last year for an event called Raw Talent, and that's something that How Hamlets also does every year. ওকে। And it's called You. So let's go. You, the villain in my mind, the hero in my heart. You, the tamer of chaos, the maker of mayhem. You, the breaker of hearts, but you still hold a place in my heart. Yes, you. A heart so tough and callous, but so soft and tender. A heart so full and loving, but so numb and so much colder. Not as cold as you, though your boldness still strikes me. Lord, the effect you have still strikes me. I'd raise 1,000 armies of 1,000 men, adorn them all with the finest armaments, embellish them with hand grenades that shine like emeralds, and guns that shoot roses a deep crimson red. And I would use these armies not to protect my own heartbeats,
but yours. Let them not hurt what once was mine. Let them not hurt what once hurt me. For even after you broke it and tore it, shred it into 1,000 pieces, scattered in a million directions, blowing through the autumn breeze like ashes, I would still hand this heart to you on a plate. I would still give you a time, a place, and a date, for I am a fool. The finest act of clownery, the most elaborate show of the circus, the one with the intricate details and hints of glimmers that holds your gaze for just a little longer. But I never held your gaze for long enough, huh? No, see, the villain in my mind you will be, the maker of mayhem you will stay, and the breaker of hearts you will remain. Thank you. Wow, that's so amazing, excellent. What inspired you to write this? Um, I think this poem is open to interpretation. I guess me personally, I was going through a dark phase, I would say, and I think this was near the beginning of year 12. I think everything was just piling up, and I think I took some inspiration from just pop culture and like TV Mhm. shows and so on. Um, and I guess to each person, my poem can mean something different. I think whoever this you Mo- mo- is Most, most of the poems do for each person, they can relate to different things. So, hello. sorry, I didn't hear that. I said for most people, it happens like that. Everybody takes the poem differently, and Yeah, they can relate to somehow. it's really open to interpretation. You can take it as you will. Yeah, of course. It's an excellent poem that you've written, and you Thank recite you. amazingly. So keep going on with your poems. Um, Neem. That's Neem. So this time round, at the season of Bangla drama, তুমি তোমার কি কোনো লেখা থাকবে? না তুমি just manage it? না, আমার অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ অলসো রিটেন আ পিস যেটা একটা গল্প, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে থিমটা ছিল দ্যাট ওয়াজ কামিং অফ এজ। তো সেটা নিয়েই আমি আমার ব্যক্তিগত একটা মতামতটা আমি গল্প আকারে সাজাই, অ্যান্ড আই হ্যাভ ক্যাপচার্ড দ্যাট অ্যান্ড সেন্ড ইট টু দ্য অথরিটি। Okay. Tasniat, what's your role going to be within the Sunday? Um, so for this year's season of Bangla Drama, I'm actually taking part in two different events. So there's Mhm, the thing on Sunday with Ruxana, so the Shabbat Local Project. Our theme was coming of age, and when we were discussing coming of age, I think one of the themes that came up was it was sort of a natural process. We are going from childhood to adulthood, and mhm, I looked at the idea of child marriages, and I sort of thought in a way it is coming of age, but rather than it being a natural process, it's sort of a forced process. So that's my piece, what my piece on Sunday is centered around. And the other thing that I'm taking part in this year is I'd also consider myself an actor, and I'm acting in a play called Dalpat, and that's on the 14th of November. mhm. And it's also around the theme of coming of age. So Oh, if you guys could watch, it'd be great. definitely. You guys need to send us the link and we can watch it. Sure. Yusuf, um, তোমার রোল you manage it, but এখানে কি তোমার স্টোরি থাকবে সিজন অফ বাংলা ড্রামার এই প্রোগ্রামে? নট রিয়েলি, আমি কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করছি। তো যদি আমাকে একটু বা আমাদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে যদি বলো যে এই সিজন অফ বাংলা ড্রামাতে যে তোমরা যে ধরনের রাইটিং বা ইয়ে করছো এটার একটু যদি সিনপসিস যদি বলো যে পুরা প্রোগ্রামটা কিভাবে করা হবে বা হচ্ছে? এটা সম্পর্কে বোধহয় মিস রোকসানা ভালো ধারণা দিতে পারবেন। আমি ঠিক যেহেতু আমাদের ইন্টারনাল কোলাবোরেশনের ব্যাপারটা দেখছি এবং কোঅর্ডিনেশনের ব্যাপারটা দেখছি, সো আমি রিকোয়েস্ট করবো মিস রোকসানাকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার জন্য। So Ruxana, if you can tell me some synopsis of this, Of course. something. So আমাদের 8
8 young writers থাকবে এবং 8 young writers এর মধ্যে আপনি তো দুইজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আজকে হুম, আরো 5 জন থাকবে every single young person ওরা 3 to 5 minute piece ওরা নিজেই লেখছে whether it's a poem or creative writing piece এটা ফিল্ম করে ফেলছে ওরা ফিল্ম করে ওদের ফিল্ম নারেশন আমরা দেখব এবং একটু আলোচনা করব যে what is where they got their ideas from how they the process যে process আমরা undergo করলাম ওদের সঙ্গে এটাকে আমরা একটু আমাদের অডিয়েন্সকে বুঝাবো এবং আমাদের স্পেশাল গেস্ট থাকবেন দবুলুল ইসলাম চৌধুরী উনি 100 বছরের পোয়েট বাংলাদেশি এবং উনিও জড়িত থাকবেন so it is a opportunity to send and share the young people's work এটা ওদের platform it is আচ্ছা। an opportunity for them to share their work and it is for them to then it is a learning among an opportunity to then take what they experience and build on it. So inshallah they will take it away and they will go, we hope, onto the next step, whether it's a bigger piece or it's drama, if they're going to be writing or whatever it is. But Sunday program ta hocche season of Bangla drama apnara jodi jara আমি আশা করি যারা অডিয়েন্স আপনারা যারা দেখতেছেন আপনারা সিজন অফ বাংলা ড্রামা ওয়েবসাইটে গিয়ে ইভেন্ট ব্রাইটের লিংকে সবগুলি শো এবারে ফ্রি so it is there is no excuse please support the young people please support them in their endeavor and please book tickets for your family friends share the word because ওরা এত পরিশ্রম করছে ওরা এত পরিশ্রম করছে in very difficult circumstances to bring this collaboration about and Sunday হচ্ছে the culmination so we hope that a very big audience will watch their show and appreciate the talent some of which you've seen today some talented young people get the opportunity to share their work থ্যাংক ইউ। আমরা কিছু কমেন্ট আসছে কমেন্টগুলো একটু পড়ে সবাইকে নিয়ে আসি আমাদের স্টুডিওতে এনে তারপরে কমেন্টগুলো পড়ি আমরা সবাই মিলে কমেন্ট লিখেছেন সাইদা তাসমিয়া তাহিয়া মাহমুদা আক্তার জাহান তারপরে আরেকজন লিখেছেন তাহিয়া উনি লিখেছেন সাইদ ইসলাম তারপরে হ্যাঁ সাইদা তাসমিয়া তাহিয়া লিখেছেন watching and sending my love to the evening emerging talent wishing you all the very best thank you for watching us and staying with us hope you're sharing the link Ashraf Siddiq লিখেছেন no sound sorry we had some technical difficulties that's why sound তারপরে আমাদের লিংক ইয়েটা ব্রডকাস্টটা ফ্রোজেন হয়েছিল তার কারণে আমরা এই করতে পারি নাই সো আমরা আবার চলে আসছি আপনাদের সাথে তারপরে তানজিলা লাবণ্য লিখেছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন ধন্যবাদ তানজিলা লাবণ্য আপনি আমাদের সাথে থাকার জন্য তারপরে লিখেছেন মাহমুদা আক্তার জাহান ওয়াচিং এন্ড লিসনিং থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আস মাহমুদা আক্তার জাহান তারপরে লিখেছেন জাহিদ রিপন লিখেছেন হলো এই সিজন অফ বাংলা ড্রামা এবং লাইভ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নাট্য সংগঠন স্বপ্ন দলের বাংলাদেশ পক্ষ থেকে অশেষ শুভেচ্ছা অভিনন্দন ধন্যবাদ জাহিদ রিপন আমাদের সাথে থাকার জন্য প্রোগ্রামটা অবশ্যই শেয়ার দিবেন আপনারা যত শেয়ার দিবেন তত মানুষ জানবে সিজন অফ বাংলা ড্রামা প্রোগ্রামের ব্যাপারে তারপর জাসমিন জাহান লিখেছেন বেস্ট উইশেস টু ইউ অল পরে বুলবুল আহমেদ লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম হাফসা ইসলাম আপা ওয়ালাইকুম আসসালাম বুলবুল আহমেদ থ্যাংক ইউ আপনি সাথে থাকার জন্য আমি জানি আপনি লিংক এগুলো শেয়ার দিবেন সো অগ্রিমে আপনাকে ধন্যবাদ তারপর লিখেছেন অতিথি সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা তারপর জাসমিন জাহান লিখেছেন ওয়েল ডান মাই নিস তাসনিয়া এন্ড থ্যাঙ্কস টু হাফসা আপা জাসমিন জাহান আপনাকে ধন্যবাদ আশা করি আপনি লিংকটা শেয়ার দিবেন আপনার যেহেতু নিজ সাথে আছেন আমার আর আপনাকে তো আমি চিনি so I hope you will share the link and so people can see what activities they will be doing on Sunday. Tassin spoke fluently. Really proud of you, Mama.
That was from Mullah Mahfuz Al Hussein. Thank you for joining Mullah Mahfuz. Thanks, Rukhsana Khan, for citing example of Saida Tasnim Tahia as a good mentor for younger generations. তারপরে এমডি সাদ্দাম হোসেন লিখেছেন নাইস আপু। সেলিনা আহমেদ লিখেছেন হ্যালো দোস্ত হাজারুর। হ্যালো সেলিনা, হোপ ইউ আর ডুইং ওয়েল এন্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আস। তো আজকে আমাদের আসলে সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো যাওয়ার আগে আমি সবার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই আমাদের রিল্যাক্স রেডিওর উদ্দেশ্যে, আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার। আর সিজন অফ বাংলা ড্রামা কি কেন মানুষ দেখবে? যদি প্রথমে যাই আমি তাসনিয়ার কাছে। Tasnia, if you can say something, why should people watch Bangla drama and your program? I think it's important for people to watch season of Bangla drama in order to encourage events like this to keep taking place and keep recurring year and year again. Because I think, especially for us as the younger generation, it's important for events like this to exist. And they wouldn't exist if people didn't watch them. So I really hope you guys watch. Okay, and then if I go to Tasnim Mahfouz. আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে ইভেন্টের কোনো কনফিডেন্সিয়াল কোনো ইনফরমেশন দিয়ে জিনিসটা স্পয়েল করব না, বাট স্টিল একটা জিনিসই বলতে হবে যে we are trying to write something that will inspire people, and আমরা যেটা দেখে অ্যাকচুয়ালি ইন্সপায়ার্ড হইছি সেটা আমরা অন্যদের মধ্যে ছড়াই দিতে পারবো এই ইভেন্টের মাধ্যমে। So I hope everyone will watch this and share this to all the people, because I think something big is coming up. Thank you very much. I hope people will listen and they will share. Let me go to Yusuf. শুধু এটুকুই বলতে চাই যে এটা খুব অসাধারণ একটা অপরচুনিটি। একদিকে যেমন যারা পার্টিসিপেন্টস আছে তাদের ট্যালেন্টস তুলে ধরার জন্য, একইভাবে আমাদের দর্শকদের জন্য খুব দারুণ একটা সুযোগ হতে পারে এটা। কারণ সব সময় এ ধরনের সুযোগ আছে না, যেখানে এমন অনেক সমস্যা আছে যেখানে আপনি ভূমিকা রাখতে পারেন না একা, কিন্তু এটা এমন একটা অপরচুনিটি যে জায়গায় আপনার একটা টিকিট ক্রয়, আপনি যদি এই প্রোগ্রামে জয়েন করেন একটা টিকিট কাটার মাধ্যমে, তাহলে কিছু অ্যাসপায়ারিং টিনেজ রাইটার্স ইন্সপিরেশন পাবে নিজেদেরকে রাইটার হিসেবে ধরে রাখার জন্য এবং গ্রো করানোর জন্য। সো আমি রিকোয়েস্ট করব সবাইকে যারা দেখছেন এবং দেখবেন তাদের সবাইকে এই প্রোগ্রামে জয়েন করার জন্য। এবং একই সাথে এটাও বলতে চাই যে কেউ যদি রিফ্লেক্টিভ থিংস সম্পর্কে জানতে চায় আরো বেশি, কিংবা কেউ যদি আমাদেরকে সাপোর্ট করতে চায়, এটা মনিটারি ওয়েতে হতে পারে, অন্য যে কোনো ভাবে হতে পারে, কিংবা আমাদের কাজের সাথে যুক্ত হতে চায়, তাহলে আই রিকোয়েস্ট এভরিওয়ান টু ভিজিট www.reflectiveteens.com, অথবা আপনারা শুধু গুগল করতে পারেন রিফ্লেক্টিভ টিনস দিয়ে, তাহলে আপনি আমাদের সম্পর্কে ডিটেইলে জানতে পারবেন। থ্যাংক ইউ ফর দিস অপরচুনিটি, রিল্যাক্স রেডিও। Thank you. Right, Rukhsana, last but not the least. That's right. যে আপনারা সবাই তো দেখছেন দুই ইয়াং পিপল এবং ওদের enthusiasm এবং ট্যালেন্ট। আমি আশা করি আপনারা সবাই সানডে 1:30 UK টাইম জড়িত হবেন। সিজন অফ বাংলা ড্রামার ওয়েবসাইটে গিয়ে প্লিজ ফ্রি টিকিট বুক করে ফেলেন ইভেন্ট ব্রাইটে, এবং শো ইউর সাপোর্ট টু দ্য ইয়াং ট্যালেন্টেড পিপল। হয়তো যারা দেখবে এবং ছোট ছোট বাচ্চারা, ওদেরকে দেখে ওরাও ইন্সপিরেশন পাবে। আর যারা আমাদের কমিউনিটির মধ্যে, ওনারাও দেখবেন যে আমাদের ইয়াং ট্যালেন্টেড ইয়াংস্টাররা অনেক এবং অনেক কিছুই লাইফের মধ্যে ওরা পেতে পারে, whether in Bangladesh or in the UK, if they ওরা যদি নিজের উপরে যদি একটু বিশ্বাস থাকে এবং একটু ক্রিয়েটিভ প্রসেসকে ওরা যদি একটু দাম দেয়। So Hfasa, thank you so much to you and Relax Radio টিমের জন্য এই আমাদেরকে জড়িত করার জন্য এই প্রোগ্রামে। থ্যাংক ইউ সবাইকে আমার কাছ থেকে এবং রিল্যাক্স রেডিওর কাছ থেকে, যে আপনারা সবাই আমাদের সাথে রিল্যাক্স রেডিওর সাথে জড়িত হয়েছেন বা যুক্ত হয়েছেন এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে। আশা করি রিল্যাক্স রেডিও যদি ভবিষ্যতে আপনাদের কারো কাজে আসতে পারে বা আসতে পারে, তাহলে আমরা কেন ফিল করব। and we are here to help, and this kind of programs we would like to produce more of for the Relax Radio. So যদি কোনো মনে করেন যে না আমার প্রোগ্রাম বা আমি একা আসতে চাই, তোমাদের কেউ যদি আসতে চাও আবার প্রোগ্রামে, তাহলে
definitely this is the platform to use. So do let us know on Relax Radio page গিয়ে যে কোনো ফেসবুক পেজে গিয়ে আমাদেরকে লিখলে হবে, বা আমার সাথে পার্সোনালি যোগাযোগ করে আমার ইমেল অ্যাড্রেস তোমাদের সবারই জানা আছে, আম, রুকসানা কাজী রুকসানার মাধ্যমে you can contact me directly. Okay, তো থ্যাংক ইউ সবাইকে, আর সবাই ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, আর অবশ্যই রিল্যাক্স রেডিও শেয়ার করবা অনেক অনেক, আর রিল্যাক্স রেডিও অ্যাপ ডাউনলোড করতে ভুলবা না কিন্তু। আমাদের এই প্রোগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে শোনা যাচ্ছে, সো ইউ নিড টু ডাউনলোড দি অ্যাপ টু লিসেন টু আস। ওকে, অলরাইট দেন, টেক কেয়ার। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। Thank you very Allah much. Hafiz. Assalamu alaikum. Thank you Bye. very much. Assalamu alaikum.